హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు foodie.com. ఈరోజు వీడియోలో మనం చాక్లెట్ బిస్కెట్ పుడ్డింగ్ ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా చాక్లెట్ని తీసుకుని డబల్ బాయిలర్ ప్రాసెస్లో కొద్దిగా పాలు వేసి మెల్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఒక బౌల్లో ఓ టేబుల్ స్పూన్ కాఫీ పౌడర్, 2 డ్రాప్స్ వెనిలా ఎసెన్స్, ఓ కప్ హాట్ వాటర్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేయాలి. నేను ఇక్కడ హైడ్ అండ్ సీక్ బిస్కెట్స్ తీసుకున్నానండి. మీకు కావాలంటే పార్లేజీ బిస్కెట్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఈ బిస్కెట్స్ని మనం ఒక్కొక్కటిగా తీసుకుని వాటర్ మిక్స్చర్లో ముంచి ఒక బౌల్లో లేయర్గా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. దీనిపై మరొక లేయర్ చాక్లెట్ వేసుకోవాలి. ఇలా 3 లేయర్స్ వరకు వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 8 గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాలి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.